Let us start another sum in liquidation. A Limited went into voluntary liquidation on 31st December 2016. Okay, it is going through liquidation on which date? 31st December 2016. When their balance sheet read as follows, they are giving a balance sheet information. First one, 2500 equity share of 100 each, 75 paid up. First set of equity share is how much? 2500 equity share. Number of equity share is 2500 and they paid up 75 rupees. Okay, that means the company can still call another 25 rupees. Next set of equity share is 7500 equity shares of 100 each, paid up 60 rupees. That means the company can still call another 40 rupees. 15% debentures, 2,50,000. Next, preference 5,000, 10% cumulative shares, 5 lakh. Next, interest outstanding on debentures. The debentures has not paid interest and it is outstanding till the date of 31st December. Till the date of 31st December, the outstanding interest is till the date of 31st December, the outstanding interest is 37,500. Okay. Next, creditors 3,18,750. After that, land and building has been mentioned, plant and machinery, patent, stock, trade receivable, cash at bank, and P&L account loss. Okay. Next, further information has been mentioned. The preference dividend were in arrears for how many years? 2 years. Preference dividend has been not paid for how many years? 2 years. That means they are getting 10% preference dividend on 5 lakh for how many years? 2 years. Next, the creditor include preferential creditor of rupees 38,000. The creditor mentioned in the question, which total would amount to 3,18,750. These 3,18,750 include preferential creditor of 38,000. Okay, if we deduct 38,000 from this creditor, the remaining will be unsecured creditor. If you did 38,000 is preferential creditor, if you deduct 38,000 from the total, you will get unsecured creditors. Okay, the asset realized as follows: land and building, plant and machinery, patent, stock, trade receivable has been given. Next, the expenses of liquidation amounted to rupees 27,250. The liquidator is entitled to commission of 3% on asset realized except cash. That means we are not paying commission of 3% on cash. Except cash we will pay on any asset or in all asset realized. Okay, except cash we will pay on all other asset. Next, the final payment made on debenture is June 30th. That means the process of liquidation started on 31st December. The payment made to, I am repeating once again, the process of liquidation started on 31st December 2016. On 31st December 2016, the debenture holders having a capital of 2,50,000, outstanding capital of 2,50,000. Next, their interest is outstanding about how much? 37,500, and the liquidation process ended and final payment made to debentures were on which date? 31st June. That means we need to pay the interest up to 31st June. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 31st December 2016 ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 31st December 2016 ಅಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ 2,50,000 ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ? 31st December 2016 ಅಲ್ಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅಲ್ಲದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲದೆ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಬೆಂಚರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಡೇಟ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 31st June. ಹಂಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನ್ ಕೊಡಬೇಕು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಇಷ್ಟನೇ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಾಲಂಟರಿ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 2 ತರ ಇದೆ. ಒಂದು 75 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 60 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇಯರ್ಗೆ ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ? 2 years ಡ್ಯೂ ಇದೆಯಂತೆ. ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು 5 lakh ಮೇಲೆ 2 yearsಗೆ. ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ? 38,000 ಇದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. 3,18,750 ಇದೆ. ಈ 3,18,750 ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಎಷ್ಟು? 38,000. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಇದರಿಂದ ಇದನ್ನ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬರೋದನ್ನ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತೀವಿ. ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 27,250 ಅಂತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರಿ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿವಂತೆ. ಕಮಿಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಂತೆ, ಅಸೆಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಂತೆ, 3%. ಆದ್ರೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಮೇಲೆ ಪೇ ಮಾಡಲ್ವಂತೆ. ಫೈನಲಿ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, 30th June. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ವರೆಗೂ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರಿಪೇರ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್. So let us solve this sum. Liquidator finance statement of account. We know receipt side. We will write all the receipt which liquidator realized from selling the asset. Next payment side. Okay. First, we will write cash in hand and cash at bank. Cash in hand is not there. We will write cash at bank. We know it cannot be sold. It is already in a liquid form. So we will write cash at bank 75,000. Cash at bank is how much? 75,000. It cannot be sold because it is already in liquid form. We will write 75,000. Okay. After that, we will write asset realized. Asset realized as follows. Land and building is realized for 3 lakh. Plant and machinery 5 lakh. Patent is for 75,000 and stock is for 1,50,000. And trade receivable is for how much? 2 lakhs. Okay. We will write all these things. Land and building is raised for 3 lakh, plant and machinery 5 lakh, patent 75,000, stock 1,50,000, trade receivable for 2 lakh. Okay, what is the total? Total would comes to land and building 3 lakhs plus plant and machineries 5 lakhs plus patent 75,000 plus stock 1,50,000 plus trade receivable 2 lakh. Total would amount to 12,25,000 asset realized. Asset realized other than bank balance would amount to 12,25,000. 12,25,000. Okay. Next, I think asset realized we completed. Okay, we completed asset realized. We wrote all the assets. Land and building we wrote, plant and machinery we wrote, patent we already wrote, and stock we already wrote, and trade receivable we already wrote. Okay. Next, let us come to payment side. We know first payment we should make for what? Liquidation expenses. First payment we should make for secure creditor. Since in the question no secure creditor has been mentioned, since in the whole question no secure creditor has been mentioned, only preferential creditor has been mentioned, as mentioned. Okay. Secure creditor illa question allellu now secure creditor bariyakagala. Okay. Since secure creditor is not there, we will first make payment to liquidator liquidation expenses. Since secure creditor is not there, we will first making a payment to liquidation expenses. Liquidation expenses would amounted to rupees 27,250. We wrote 27,250. After liquidation expenses, we have to write liquidator remuneration. Liquidator is entitled to a commission of 3% on asset realized except cash. Okay, that means we cannot take cash for calculation of remuneration. Except cash, we can take all the asset realized. All the asset realized except cash amounted to rupees how much? 12,25,000. Except cash, all the asset were realized for 12,25,000. On this 12,25,000, we need to give a commission of 3%. How much? 3%. 8 lakh, 10 lakh. Okay. 12,25,000. We need to pay a commission of 3%. 12,25,000 into 3%. That means liquidator is getting a commission of 36,750. Okay, and liquidator is getting a commission of 3% on asset realized. Liquidator remuneration is completed. He is getting only one type of remuneration, that is on asset realized. Okay. Next, after liquidator remuneration, we know the format we will pay to the debenture holder. First, what is the capital
debenture capital is due. Debenture capital due is amounted to rupees 2,50,000. 2,50,000 debenture capital due. Then interest on debenture outstanding amounted to rupees 37,500. 37,500. And one more information is given about debentures. This balance sheet date is on which date? 31st December 2016. Balance sheet date is on 31st December 2016. But final payment made to debenture holder. Final payment made to debenture holder is on 30th June. Okay, that means we need to pay the interest till 30th June. That means January, we will take into consideration of January, February, March, April, May, June. 6 months interest is still due. How many? 6 months interest is still due. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಡೇಟ್ ಯಾವಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 31st ಡಿಸೆಂಬರ್. ಅವ್ರು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಆಗಿದೆ? ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ? 30th ಜೂನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಈ ಡೇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಈ ಡೇಟ್ ವರೆಗೂ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಡಿಸೆಂಬರ್ ಇಂದ ಜೂನ್ ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ, ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್, ಮೇ, ಜೂನ್. ಜೂನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ? 30th ಜೂನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 31st ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಂಗಾರೆ 6 ಮಂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ? ಡಿಬೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟೆಡ್ ಟು rupees 2,50,000. 2,50,000 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಇಂಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಡಿಬೆಂಚರ್? 15%. ಇಂಟು 15%, it would amount to 37,500 into 6 divided by 12, it would amount to 18,750. That means outstanding debenture interest must be payable at 18,750. How this 18,750 came? 2,50,000 debenture capital into rate of interest is 15%. We need to pay for how many months? 6 months. We need to pay for how many months? 6 months. Okay. That means for debenture we are paying in total of 18,750 plus further outstanding interest 37,500 plus debenture capital 2,50,000. That means we are paying a total amount of 3,06,250. 3,06,250. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ 2,50,000. ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್? 37,000 ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ? 6 ಮಂತ್ಸ್. 6 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 2,50,000 ಇಂಟು 15% ಇಂಟು 6/12 ಅದೆಷ್ಟು ಬಂತು? 18,750 ಬಂತು. ಟೋಟಲ್ ಇದಿಷ್ಟು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? 3,06,250 ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? 18,750, 37,500 ಮತ್ತೆ 2,50,000 ಎಲ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ರೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಡಿಬೆಂಚರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಬೆಂಚರ್ ವಿ need to pay for creditors. Creditors include preferential creditor and unsecured creditor. Okay, what is the amount of preferential creditor? The creditor include creditors. These creditors included the preferential creditor of 38,000. That means preferential creditor we need to pay how much? 38,000. 38,000. Okay, preferential creditor ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ? 38,000. What is the other creditors? 3 lakh. Total creditor would amount to 3,18,750. 3,18,750. This creditor includes what? Preferential creditor of, this creditor include what? Preferential creditor of how much? Minus 38,000. Preferential creditor is already paid 38,000. That means what is the remaining amount of unsecured creditor? 2,80,750. 2,80,750. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇತ್ತು ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 3,18,750. ಈ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? 38,000. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಪೇ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 2,80,750. 2,80,750. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ we need to pay for whom? Preference shareholder. Okay,
let us analyze the format once again. First we paid for what? We thought about secure creditor is not there, so we paid for whom? We paid for liquidation expenses. After liquidation expenses, liquidator remuneration. After liquidator remuneration, we need to pay for debentures. After debentures, preferential creditor and unsecured creditor. After that, we need to pay for whom? Preference shareholder. Preference shareholder amount due. What is the capital due for preference shareholder? 5 lakh. What is the capital due for preference shareholder? 5 lakh. Okay, that means and one more thing, what is the interest? What is the dividend? Rate of dividend we need to pay for preference shareholder? 10%. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, preference shareholder capital ಎಷ್ಟು ಇದೆ? 5 lakh. And what is the rate of dividend that preference shareholder get on this capital is 10%. And one more thing is related to preference shareholder. Preference dividend were in arrears for 2 years. Preference dividend were in arrears for 2 years. That means we are paying them not only capital, but we have to pay them preference dividend also. Okay. Preference shareholder capital is 5 lakh. Along with capital, we need to pay dividend for how many years? 2 years. And what is the rate of dividend we supposed to pay? 10%. 5 lakh into 10% into 2 years. It would amount to 1 lakh. That means we need to pay them how many lakh? 6 lakh in total. 6 lakh in total. Okay. Except equity shareholder, we paid all the liability. Equity shareholder na bittu ella liability nu pay ಮಾಡಿದೀವಿ ನೋಡಿ. liquidation expenses first, liquidator remuneration, ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು, ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟಾರು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಬಿಫೋರ್ ಪೇಯಿಂಗ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಟ್ ವೆದರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಫಂಡ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಈಸ್ 2500 equity share of 100 each, 75 paid up. And second kind of equity shareholder is 7500 equity share of 100 each, 60 paid up. Okay, there are two kinds of equity shares. First, we need to analyze what is the fund available with us. We got cash in bank 75,000 and finally asset realized 12,000 to 12,25,000. Okay, 75,000 cash at bank plus 12,25,000 we got from asset realized. That means we are having a fund of 13 lakhs. We are having a fund of how much? 13 lakhs. Okay, you can write it here. We are having a fund of 13 lakhs to pay off all the liability. Okay, what are the liability we already paid? We already paid liquidation expenses 27,250. Okay, and we also paid liquidator remuneration 36,750. Okay, we also paid debenture holders how much? 3,06,000. We also paid debenture holder 3,06,250. Debenture, for debenture holder we paid 3,06,250. Okay, minus we paid to preferential creditor 38,000 minus we paid to unsecured creditor 2,80,750. 2,80,750 minus we paid to preference shareholder 6 lakh. We paid to preference shareholder 6 lakh. What is the amount remaining with us for paying equity shareholder? 11,000. What is the amount available with us to for paying for making payment to equity shareholder? 11,000. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಅಸೆಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 75,000 ಪ್ಲಸ್ 12,25,000 ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 13 lakh ಬಂತು. ಎಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ? 13 lakh. ಈ 13 lakh ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಫಸ್ಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್
ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ 27,250. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 36,750 ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದೆ 3,06,250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 3,06,250 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ 38,000 ಮಾಡಿರೋದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಮಾಡಿರೋದು 2,80,750 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, 2,80,750. ಫೈನಲಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದು 6 lakh ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದೆ ಅಮೌಂಟ್ 11,000. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರಾ? We know that for making payment to equity shareholder, we only got how many thousand? 11,000. First, we have to think what is the amount due to equity shareholder. For 2,500, 75 paid each equity shareholder. Amount due is 1,87,500. Okay. I am repeating one more time. For first kind of equity shareholder, the amount of capital due with us is, the amount we need to pay is 1,87,500. First kind of equity shareholder ಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾವು 1,87,500 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. And the second kind of equity shareholder which we need to pay is how much? 4,50,000. Okay. 1,87,500 equity shareholder, and second thing is first kind of equity share. Okay, how much is paid up? 75 is paid up, and number of share outstanding is 2,500. Second kind of equity share is 4,500. If you add both the outstanding capital, it would amount to 6,37,500. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 75 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ 60 ಪೇಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಾಗ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಎರಡು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು? 6,37,500 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಾಸ್ ಡ್ಯೂ? 6,37,500. ಬಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅವೈಲಬಲ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಟು ಪೇ ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ is only how much? 11,000. Only how much? 11,000. We got only 11,000, but we need to pay how much? 6,37,500. That means equity shareholder will suffer a loss from this transaction. How much loss does equity shareholder will suffer? 6,37,500 minus 11,000. That means equity shareholder will suffer a loss of 6,26,500. 6,26,500. Okay, equity shareholder will suffer a loss of 6,26,500. 6,26,500. Okay, and this loss is bearable by not by one equity shareholder but by both of the equity shareholder. ಈ ಲಾಸ್ ಒಬ್ಬರೇ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, 2 types of equity shareholder ಬೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ equity share as outstanding number of share of 2,500 and second one as 7,500. If you add both number of equity share, total number of equity share or 10,000. Total number of equity share is 10,000. And what is the loss suffered by both the equity shareholder? 6,26,000. 6,26,500 divided by 10,000 means each equity shareholder must suffer a loss of 62.65. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೇ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಬರೀ 11,000 ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? 11,000 ಇದೆ. ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 6,37,500 ಇತ್ತು. ಓಕೆ, but we can pay only 11,000. That means what is the outstanding amount? What is the loss suffered by those equity shareholder? Andre 6,26,500 is a loss suffered by equity shareholder. ಎಷ್ಟು number of equity share ಇದೆ? ಎರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10,000 equity share ಇದೆ. That means each shareholder will suffer a loss of 62.65. Okay, first kind of equity share 2,500. How much they paid? 75 rupees they paid. Second kind of equity share 7,500. How much they paid? 60 paid. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2,500. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು? 75. 7,500 ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು? 60 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, and what is the loss suffered by first kind of equity shareholder? 62.65 loss suffer ಆಗಿದೆ. 75 or they already paid 75 rupees. They are suffering a loss of 62.65. That means balance amount which we are able to get them back how much? 12.35 rupees. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ 2,500 equity shareholder ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 75 ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? 62.65 ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 12.35 rupees ಅವರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್
second kind of equity shareholder and paid up amount is so much 60, but they are suffering a loss of 62.65. That means we need to ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಮಚ್ 2.65 rupees ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತೊಗೊಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡಿರೋದೆಷ್ಟು ಬರೀ 60, ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರೋದೆಷ್ಟು 62.65. ಅವ್ರ ಹತ್ರ 2.65 rupees ಅವ್ರ ಹತ್ರ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ to call on equity share, we are calling on 7,500 equity share. Each equity share holder will pay how much? 2.65. ಯಾರು 7,500 equity share holder ಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ? 2.65 ಅವ್ರು ಪೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ equity share holder ವಾಪಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀನಿ? 12.35 ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿ ಲಾಸ್ ಸಫರ್ಡ್ ಬೈ ಈಚ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ವುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಸ್ ನ ಸಫರ್ ಮಾಡಲಿ. ಜಾಸ್ತಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿನೂ ಆಗಬಾರ್ದು. Second type of equity share we are calling amount. How much we are calling? On 7,500 equity share we are calling 2.65 rupees. ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ? 2.65 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ. That means it would amount to 19,875. Okay, and we are paying to first kind of equity shareholder 2,500 equity shareholders. How much we are paying? We are paying 12.35 rupees. Okay, 2,500 equity shareholder are getting into 12.35 rupees. That means they are getting 30,875. 30,875. Finally, we will add everything. On receipt side, 75,000 plus 12,25,000 asset realized plus 19,875 call money due. Total we need to pay how much? 13,19,008. Total asset we are realizing, total amount we have available on debit side is how much? 13,19,875. Receipt side ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? What is the total amount on receipt side? 13,19,875. Payment side total ಮಾಡೋದ? First we pay to liquidation expenses, next liquidator remuneration, next debenture holder 3,06,000. Next we are paying to preferential creditor 38,000. Next we are paying to unsecured creditor 2,80,750. Next we are paying to preferential shareholder 6 lakh. Finally we pay to equity shareholder 30,875. Okay, what is the total amount on payment side? 13,19,875. 13,19,875. Receipt side is also same amount, 13,18,875.